നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മീനിങ് ഓഫ് ചെക്ക് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ്. Meaning of check and features another. Check is a veritable common form of negotiable instrument. However, you can issue a check in your own name or in favor of others, thereby directing the bank to pay the specified quantum to the person named in the check. If you have a saving bank account or current account in the bank, thus a check may be regarded as a bill of exchange. The only difference is that a bank is always the drawee in case of a check. The Negotiable Instrument Act 1881 defined a check as a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed not to be the outstanding else than on demand. From the below I'm sorry, dentition, it appears that the check is an instrument in jotting containing an unconditional order inked by the maker, directing a specified banker to pay on demand a certain sum of plutocrat only to the order of a certain person or to the deliverer of the instrument. അതായത് ഈ ചെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് അപ്പിയർ എ ചെക്ക് ഓൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ is inked by the maker directing to a specified person, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് സർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി ആയിരിക്കും ടു എ പേഴ്സൺ ഓർഡർ, അയാൾ പറയുന്ന ഓർഡർ പ്രകാരം സർട്ടൻ പേഴ്സണ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പേഴ്സൺ ഹൂ ഡ്രോ എ ചെക്ക് ഈസ് കാൾഡ് ദ ഹോൾ ഡ്രോയർ and the person whom is draw is called drawee. and ഡ്രോയറും ഡ്രോയി രണ്ട് പേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരിക്കും. and is pay person to whom it pay is payee. Actually the demand is specified the quantum to be the or to the order of the person named therein or to the deliverer. Features of check. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ചെക്കിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ചെക്ക്? Check is one of the important negotiable instruments. It is constantly used by the people and the business community in the course of their particular and business deals. So the description of check has been given in section 6 of Negotiable Instrument Act in these words. സെക്ഷൻ 6 പ്രകാരമാണ് NI ആക്ട് സെക്ഷൻ 6 ചെക്കിനെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? എ ചെക്ക് ഈസ് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡ്രോൺ ഓൺ എ സ്പെസിഫൈഡ് ബാങ്കർ. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എൽസ് ദാൻ ഓൺ ഡിമാൻഡ്. ദ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ ചെക്സ് ആർ. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ചെക്കിൻ്റെ മസ്റ്റ് വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, ഒന്ന് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ്, must be unconditional, must be drawn on a specified bank, certain sum of money, certain payee and date. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഒരു ഫീച്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഒന്നാമത്തെ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. Check must be in writing. Check may be written in hand by using essay or in ballpoint pen, as compartmented or indeed it may be published, but the clients should not use pencil to fill all this check form. നമുക്ക് we can use the fill the check by using the pen, but it cannot be used by using the pencil കൊണ്ടല്ല നമ്മളത് fill ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, must be in writing using the ballpoint pen. Okay, and it's not using pencil.
Indeed, though the other columns may be permitted to be written in handed or published or compartmented, the autographs should be made by essay or pencil and ballpoint pen by the maker. Must be unconditional. ചെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മസ്റ്റ് ബി അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിരിക്കണം. The order to pay the condom must be in unconditional. If there is any condition assessed to the pay condom to the holder of the check, also it's not be considered as a check. A check must be check made outstanding on the passing of a contingent event is void ab initio. എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് എന്താണ്, വോയിഡാണ്, തെറ്റാണ്, ഇല്ലീഗലാണ്, വോയിഡാണ് എന്നാണ്, വോയിഡ് അബ് ഇനീഷ്യോ. സോ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ബി അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിരിക്കണം. മസ്റ്റ് ബി ഡ്രോൺ ഓൺ എ സ്പെസിഫൈഡ് ബാങ്കർ. മസ്റ്റ് ബി drawn on a specified banker. എന്താണ്, ഫോർ ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് എ ചെക്ക് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡ്രോൺ ഓൺ എ സ്പെസിഫൈഡ് ബാങ്കർ. ഇഫ് ദർ ഈസ് നോട്ട് it is not mentioned in the check about the banker, it would not be valid check. In addition to it, it must be contain all the three parties: holder, whole, drawer, drawee and payee. Whole, which is the drawer. Okay, so there are three persons must be included in the draw എന്താണ് ഇതിനകത്ത്, drawer, drawee and payee. Certain sum of money. It is one of the essential demand of the check must be outstanding in plutocrat only. If it's not in terms of plutocrat also, it will be valid bond. In the sum mentioned in it must be certain. Certain sum of money must be drawn in specified bank and ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. Certain payee. The parties of the check must be certain. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം, പേയി ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ. ഓക്കെ, ദർ ആർ ത്രീ പാർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ചെക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രോയർ, ഹോൾ ആൻഡ് പേയി. ആൻഡ് ഇൻ എ വാലിഡ് ചെക്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ മസ്റ്റ് ബി contained in other words must be in certain. It must be contain an order which must be unconditional. If any conditions were assessed also, it would not be a valid check. Okay, certain payee ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ. ആൻഡ് ഡേറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ വാലിഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി inked by a hole with a date, else it would not be a valid check. It must be written in handed by using the ballpoint pen and is compartmented or indented. It may be a published as it become conclusive evidence. That is presumptions under section 118 subsection B unless negative is proved. Date ഉണ്ടായിരിക്കും, valid date must be included in the case of check. Okay, ഇപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ചെക്കിനകത്ത് must be in writing, must be unconditional, must be drawn on a specified banker, certain sum of money, certain payee, ഡേറ്റ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പാർട്ടീസ് ടു ദ ചെക്ക്.
Okay. Next topic ആണ് parties to the check. The maker of the check is called the whole or the drawer. The person who make the bill is or check is called drawer. The person thereby directed to pay is called a drawee, and the person named in the instrument to whom or to whose order plutocrat is to be instrumented directed to the pay is to paid is called pay. Drawer and drawee and pay are the three persons included in the case of the check. ചെക്കിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ആളുകളെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുക, ഡ്രോയർ, ഡ്രോയി ആൻഡ് പേ. ഓക്കെ. The person entitled in his own name on to the possession of the check and is admit or recover the quantum due to the called holder of the check. Person for whom for the consideration become the proprietary of the check if outstanding to deliver or the payee or the appointed thereto if the outstanding to order before the quantum mentioned in its came outstanding and without having sufficient cause to deliver that and disfigurement was to in the title of the person from whom is he deducted his title is called the holder in due course. The maker or the holder of the check is sign his name on the reverse of the check for the purpose of negotiable, and he is said to be a endorsed, and the endorsed is sign his name and directs his pay the quantum mentioned in the check or the order of specified person. The person is called appointee of the check. Okay. പാർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ചെക്കിൽ മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയർ, ഡ്രോയി ആൻഡ് പേയി and the holder of the check, holder in due course and appointee are the terms included in the case of the parties of the check. So the person who draw the check is called a drawer, the person who accept the check is called a drawee, and the person to whom the payment is made is called pay. In some cases the drawee and the payee is the same person. Okay, so these are the main parties of the ചെക്ക്. ഓക്കെ, പാർട്ടീസ് ഓഫ് ചെക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രോയർ, ഡ്രോയി ആൻഡ് പേ ആർ ദ ത്രീ പാർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ചെക്ക്. ക്ലിയർ? നമ്മൾ പാർട്ടീസ് ഓഫ് ചെക്കും ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മീനിങ് ആൻഡ് ചെക്ക് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ചെക്കുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ക്ലിയർ?